Hello all, good evening. Can you hear me? Audio ಮತ್ತೆ video clear ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Before we begin, we'll just, yes, they're all joining now. Okay, good evening all. Welcome to Learn Online's General English classes for banking and other competitive exams. This is Deepthi, your trainer. Yes. So, yeah, class late ಆಯ್ತು because I had some work. All of us. So that's why ಸ್ವಲ್ಪ late ಆಯ್ತು. But that's okay. Not to lose our connectivity, we are back again. So last two classes ಅಲ್ಲಿ we had seen, para jumbles in a types and approaches. Okay, na? Types and approaches. Or you can also call it as methods. So ಯಾವ types ಇರುತ್ತೆ, we have seen 4 types, 4 types ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆ 4 types ಅಲ್ಲಿ different varieties of approaches ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. Time approach ನೋಡಿದೀವಿ, first and conclusion part approach ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. Next we have seen various approaches like chronology, ಆಮೇಲೆ transition words ಆಗಿರ್ಬೋದು, connecting letters, connecting sentences ಆಗಿರ್ಬೋದು, cause and effect, ಆಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಸಹ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲಾವುದು ಸಹ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಜಂಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗನ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ see the direction, read the direction properly. So once again, hi and welcome to the class ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Hello. Yes. Let's see the first one. Direction. A passage has been broken down into statements. Passage na break ಮಾಡಿದೀವಿ, which have been jumbled. ಅದನ್ನ jumble ಮಾಡಿದೀವಿ. Statement B is the first statement of the passage. So ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀನಿ types, 4 types ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Of the passage, you are required to rearrange the rest statement and answer the question that follows. So ಈ ಮೂರು ಎ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೆಟ್ us see here. Yes, pretends, let me just increase your font size.
Just a second. ಚಾಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ read out the question. ನಂಗೆ ಈಗ ಚಾಟ್ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. Just give me a second. Britain reaction, however, was predictable and disappointing. B. The opinion of the Interrelation Court of Justice in the Hague that Britain's continued administration of the Chiags archipelago is unlawful is stunning. So, ಇದು ನನ್ನ first statement. ನೆನಪಿರ್ಲಿ. Since the late 1960s, the US has maintained a military base on one of them, Diog Gracia. Mauritius has made it clear that it does not intend to jeopardize the future of the military base. It is a landmark in the effort to decolonize the Indian Ocean and return the island to Mauritius. F. In 2016, Britain extended the lease to the US till 2039, even as it said it would return the island to Mauritius when no longer needed for defense purpose. It said the ICJ's is an advisory opinion it will examine and stressed the security significance of the island. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಲೇಟ್ 1960s ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2016. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಯೋರ್ statement. So ನಿಮ್ಮ questions ನೋಡೋಣ. Which of the following would be the second statement post rearrangement? So rearrangement ಆದ್ಮೇಲೆ second statement ಯಾವುದು? ಇದು first statement ಆದ್ರೆ second statement ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? Can you please tell me? A, C, D, E. ಇದಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ, ಡಿ, ಇ ಅಂಡ್ ಜಿ. ಎಫ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. Very good evening. C, F. Rangamma ಅವರು F ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ F ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಫ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು? Can you guys tell me? G, S. ಆಮೇಲೆ so the first answer is G. Okay, next. Okay, ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರ ಎ. ಹರ್ಷಿ ಅವರು ಎ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸವಿತಾ ಅವರು ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿ, ಡಿ ಅಥವಾ ಇ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ?
Okay, the right answer is E. ಯಾಕೆ E? ನೋಡಿ, look at the option. That is, statement B is the first statement. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ E elaborates on the decision and is the next statement, while statement A represent Britain's reaction. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, they have told about many things. Those are, for example, administrative, ಆಮೇಲೆ unlawful things, ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲಾವುದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ reactions ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು. So A is not a right answer. That is, E is the right answer. It is a landmark in the effort to decolonize the Indian Ocean and return the island to Mauritius. Okay na? So ಇದರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So, which is your second statement? E is your second statement. Now let us see the next question. Mundin question nodona. Which is your third statement of rearrangement? Option ಏನide? A, G, D, C, F. A, G, D, C, F. A, G, D, C, F. So E optionally illa. Okay na? So now tell me. A, G, E. Okay. D. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? A, G, E, D. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. I told you earlier itself. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. The right answer is A. So, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಐದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಐದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಎ ಡಿ ಸಿಇ ಜಿ. ಎ ಡಿ ಸಿಇ ಜಿ. ಇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿ ಸಿ ಜಿ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು. ಡಿ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್. ಓಕೆನಾ? ಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಫ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಫ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. C, D, G. C, D, G. So the right answer is, yes, Savita ಅವರು correct. The right answer is C. So C ನನ್ನ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? Which is my sixth statement? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? Told you before only. ಇದು ನನ್ನ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಫ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ನನ್ನ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? The fourth statement. So yes, right, D is my last statement. See,
ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವನು ಅನ್ಚೋಸನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ನನ್ನ ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ the ICJ's is an advisory opinion. It will examine and stress the security significance of the island. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. So this is the only passage that you are supposed to do. 1, 2, 3, and this is your what? 4th, 5th, 6th and 7th statement which comes in between. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ನು ಕೇಳೋದು 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಷ್ಟೇ. 7 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ which of the following would be the last statement. So this is all that you had. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 question ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes? Clear? Yes. We'll go further. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Next question. Directions. Rearrange the following 6 sentences. 6 sentence ಇದೆ. A, B, C, D, E, F in a proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below. So ನಾನು ಹೇಗೆ question ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, I have asked in a very different way. Questions ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. So 6ರಲ್ಲಿ you are supposed to find out 3. I mean all the 6. ಸರಿನಾ? So let's just see now. They took to social media to criticize the university administration, but the decision did not go well with the students. Recently, XYZ University decided to install suicide prevention devices or hostel fans after a spare of 3 suicides in hostel rooms in the last 1 year. Incidents of students committing suicide are on the rise in India. When contacted, the VC of the university said that a proper grievance redressal mechanism would be set up soon. They wanted the administration to employ a mechanism to check discrimination and harassment on campus. So this is a very easy one. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅನಿಸ್ತಿದೆ? Can you please tell me which is the first statement that you are thinking right here? C. Perfect. Because this is my general statement. Idu nana first one. Next, second statement. Incidents of students committing suicide are on the rise in India. Okay, ಯಾಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ? ದೇ ಇದೆ ಪ್ರನೌನ್, ಬಟ್ ಇದೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ವೆನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್, ದೇ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರನೌನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಸಹ ನನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? Incidents of students committing suicide are on the rise in India. Next,
Second, perfectly right. Yes. Second one is your this. ಯಾಕೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಚಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ XYZ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನು fans after a spare of these three suicides in hostel rooms in the last 1 year. So this is my second statement. Third statement in the hostel room. Third statement. Okay, I'm getting an answer saying D, C, B, A, F, E. Okay. Next ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ B. But the decision did not go well with the students. But the decision did not go well. But the decision, what decision? Can you tell me what decision? That is this. It's a connecting sentence. They decided. Okay. So that decision did not go well. Next. Next statement. B. A ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, they took the social media to criticize the university administration. They wanted the administration to employ a mechanism to check discrimination and harassment on campus. When contacted, the VC of the university said that a proper grievance redressal mechanism would be set up soon. So, as you have answered, so the right one is exactly like you have said, that this is my first one, second one, third one, fourth, fifth, and sixth statement. So you guys tell me, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೇನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನನ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪ್ರನೌನು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ನೌನು, ಇವನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, direction. Rearrange the following 6 sentences A, B, C, D and E, F in a proper sequence to form a meaningful paragraph. Again, same type of question. Here nodi. They had gone fishing in a creek deep inside the forest. A tiger killed 2 fishermen in the Sundarbans last Monday. But there was no trace of the missing fishermen. At last, the party decided to search the creeks, where they discovered their malted half-eaten bodies. The search party combined the regular fishing areas for 2 days. When they did not return home in the evening, a search party was formed by the villagers. So, now tell me, which is your first statement? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? I can tell you A is not your first statement. C is not your first statement. At last is not your first statement. When is not your first statement. E and B. E-nu ide, B-nu ide. One sarti odi. A tiger killed 2 fishermen in the Sundarbans last Monday. The search party combined the regular fishing areas for 2 days. So, the
First statement is this. This is my first statement. Now bring out the second statement. Nanna ಎರಡನೇ statement na ನೀವು ತರಬೇಕು. So at last party decided to search the creeks where they discovered their mauled half-eaten bodies. So ಇದು ನನ್ನ last 1 2 3 4 5 6. So this is my sixth statement. First one sixth one na ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿ. Next one 8. I mean A. A tiger killed 2 fishermen in the Sundarbans last Monday. They had gone fishing in a creek deep inside the forest. Correct. Sorry, second one. Third one. Third one is F. When they did not return home in the evening, a search party was formed by the villagers. The search party combined the regular fishing areas for 2 days. That is my fourth one. But there was no trace of the missing fishermen. At last, the party decided to search the creeks where they discovered their mauled half-eaten bodies. So, 2, 1, 5, 6, 4 and 3. This is the right format. So, ಇದು ನನ್ನ proper format. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? when you know how to read it. ಓದುವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. You are definitely going to understand what you want. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೋ ಫಾರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎವ್ರಿವನ್? All of you? Yes. So now let us continue. Directions. Given below is a set of statements not necessarily in the correct order. You are required to identify the correct sequence from the option given below and mark that your answer. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಇರಬಹುದು, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? To be sure, the growth even in this key areas trials the pace of 8.8% that was reported in April 2018 by a wide margin. Date ಇದೆ ನೆನಪಿರಲಿ. Next, just a second. Okay. Okay. Next, hearteningly, capital goods, a sector that serves as a closely tracked proxy for business spending intentions, posted a 2.5% expansion, snapping 3 straight months of contraction. In fact, manufacturing output growth, which had declared sharply from the pace of 8.2% in October to a revised level of less than 0.1% in March, rebounded to a 4-month high in 2.8%. A look at the use-based classification reveals that all 6 segments were in positive territory, with only infrastructure and construction goods marking a slowdown, providing cause for some concern. Industrial output rose 3.4% in April, buoyed by a generally board-based revival that saw electricity, mining, and even manufacturing post fast growth. Industrial activity in the new financial year appears to have started on a
healthier note than the trend witnessed in the last quarter of the previous fiscal. The government's latest quick estimates show. So now, please do tell me the answers. Can you? What is the order? First one ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? To be is not your first one. Heartingly is not your first one. In fact is also not your first one. Look at is not your first one. Or look at ಅದು ನಿಮ್ಮ first one ಅಲ್ಲ. E ಮತ್ತೆ F ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ first one? E and F. Yes, correct. F is your first one. Which is your second one? B ಅಲ್ಲ ಸವಿತಾ ಅವರೇ. Second one ಯಾವುದು? Which is your second statement? Which is your second statement? A ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ. F ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ fiscal the government's latest quick estimates shows. What does it shows? ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Proper ಆಗಿ ನೋಡಿ. Yes, right. So this is your second statement. Industrial output rose 3.4% in April. So April ಇರುವಾಗ next ನಿಮ್ಮ third statement ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? Can you please tell me which is your third statement? April. ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರಲಿ. ಯಾವ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಮಂತ್. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು your ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇರುವಂತ ಮಂತ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ your ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಸೊ ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ your ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? Can you please tell me sixth statement? To the same reference. Yes, Savita ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. A, because April 2018 and April it is talking again. So the same reference is being made. So there cannot be a connecting statement. ಆಯ್ತಾ? Now, April months ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ previous ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ, listen, while I am talking about the previous things, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ, which is going to come for me while I exactly talk about the previous March, ನನಗೆ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು it's not October that is going to come. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ post fast growth. In fact, manufacturing output, either a continuation link which had declared, decelerated sharply from the pace of October is verged of the less than 1 point in the March, rebounded to a due month high of 2.8%. So manufacturing, it's a connection, manufacturing and all. And April ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಗಿವ್ ಮಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. Can you just tell me any shortcut? This is the shortest way that you can find out. That is by eliminating, by knowing pronoun. Na ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು shortest. ಇದಕ್ಕಿಂತ shortest ಅಂದ್ರೆ you have to skip the question. Can you tell me which is your fifth statement? ಐದನೇ statement. ಐದನೇ statement. Yes, the fifth statement is B. ನಮ್ಮ ಐದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ. 6, 5, 3, 4, 2, 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಾರ್ ಯು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್.
Corrections. Rearrange the following 6 sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph. The answer, then answer the questions given below. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ read it for you one sarti. Just a second. Okay, I'll just read you the question. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. The tyrant is that the worm deems unworthy may become a meal for other tiny beach denizens such as crabs, shrimps, and clams. This is where the worm's fat innkeeper nickname comes from. From the front end of its burrow, the worm coughs up a net of mucus to catch tiny seaside plankton, bacteria, and other detritus that happen to pass by. It does this by spraying a jet of water out of its butt. When the worm sucks this net back into its mouth, it holds on to choice morsels and tosses the rest away through the back end of its burrow. In fact, it's common for the worm's burrow to host various opportunistic animals looking for a free bed and meal. So this is your 6 statements. So ಈ 6 statements ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 and 5 ಯಾವುದು ಅಂತ you're supposed to learn it for, answer it for me in the next class. Okay, now for today we are going to end it here itself. Okay. Next, we'll let you know adana. Okay, na? Thank you. It's a very, big word, Murari avare. And Savita avaru, I'll let you know idra ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? So now, for being ಇದು ನಿಮ್ಮ question ಆಗಿರುತ್ತೆ. I want you to solve. So as for now, we will wind up the class. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ and we will continue in tomorrow's class. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Anyone has any doubt? Is anybody who's having doubt? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಹ. Yes. Okay. Thanks for clarifying it to me. Hapa ishte because late ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? That's why the class is only for this much. Tomorrow we'll have a 1 hour class. ನಾಳೆ 1 hour class continue ಮಾಡೋಣ. Okay na? Yes. I hope you understand. All of you, take care. Have a very great evening. Bye, everyone.